Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari 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 Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janarana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janarana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha
Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe. Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Rad, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Om Vishnupat Paramsat Parivrajikacharya Asotarashat Shishimad. His Divine Grace, Silabai Charanar, Abinda Bhakti Vedanta, Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupat, His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bharadas Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Braj Bhumi Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Sinabadvit Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Srila Prabhupada's Transcendental Books Distribution Ki Jai. Samaveda Bhaktavinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, the creation of the fourth order, Chapter 24, chanting the song sang by Lord Shiva, text 58. Читаем Шримад Бхагаватам, четвертую песнь, которая называется «Четвертый этап творения», 24 главу, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», 58 текст. Atanang Atanagham Gristava Kirti Tirtayor
Адхана ган грехестава кирти тиртхайор. Atana Gangres Tava Kirta Tirnayor. Адхана ган грехестава кирти тиртхайор. Antarbahi Snana Vidhuta Papmanam. Антарбахих снана видута папмана. Antarbahi Snana Vidhuta Papmanam. Антарбахих снана видута папмана. Bhutesu Anukrosha Susatva Silinam. Бутеш анукроша сусатва шилинам. Bhutesu Anukrosha Susatva Silinam. Бутеш анукроша сусатва шилинам. Shatsangamo Nugraha Esanastava. Сятсанго нуграха эшанастава. Shatsangamo Nugraha Esanastava. Сятсангамо нуграха эшанастава. Atanang Gangre-stava Kirta Tirtayor. Адхана гангри става кирти тиртхайор. Antarbahi Snana Vidhuta Papmanam. Антарбахих снана видхута папманам. Bhutesu Anukrosha Susatva Silinam. Бутеш анукроша сусатва шилинам. Shatsangamo Nugraha Nishanastava. Сятсангамо нуграха эшанастава. Атана Гангрестава Кирти Тиртхайор. Адхана гангрестава кирти тиртхайор. Antarbahi Snana Vidhuta Papmanam. Бутешану кроша сусатва шилинам. Сятсангамо нуграха эшанастава. Somebody else? Еще кто-нибудь? Адхана гангрестава кирти тиртхайор. Антарбахих снана видхута папманам. Бутеш анукроша сусатва шилинам. Сятсангамо нуграха эшанастава. Word for word meaning. Пословный перевод. Ата. Адха. Therefore. Поэтому. Anaga Angre. Анака ангрех. O my Lord, whose lotus feet destroy all inauspiciousness. Моего Господа, лотосные стопы которого уничтожают все неблагоприятное. Tava. Тава. Your. Тебя. Kirti. Кирти. Glorification. Прославление. Tirtaya. Тиртхайор. The holy Ganges water. Воды священной Ганги. Anta. Антах. Within. Внутри. Bahi. Бахих. The И outside. снаружи. Snan. Снана. Taking bath. Совершая омовение. Viduta. Видхута. Washed. Омытый. Papmanam. Папманам. Contaminated state of mind. Оскверненное состояние ума. Bhutesu. Бутышу. Unto the ordinary living beings. Обыкновенным живым существам. Anukrosha. Анукроша. Benediction or mercy. Благословение или милость. Susatva. Сусатва. Completely in goodness. Всецело в благости. Shilinam. Шилинам. Of those who possess such characteristics. Тех, кто обладает такими качествами. Shat. Сят. Let there be. Да будет. Sangama. Сангамава. Association. Общение. Anugraha. Ануграха. Mercy. Милость.
Esha, Эша this, это na, unto us, нам, tava, тава your. твоя. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абая Чаранаравинды Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. My dear Lord, your lotus feet are the cause of all auspicious things and the destroyer of all the contamination of sin. Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. I therefore beg your Lordship to bless me by the association of your devotees, Поэтому who are completely purified by worshipping your lotus feet, and who are so merciful upon the conditioned souls. Поэтому я молю Твою милость дать мне благословенную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. I think that your real benediction will be to allow me to associate with such devotees. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными. Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Yadati Swadadikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kando Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Deve Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyasya Kipasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Purport. Комментарий. The Ganges water is celebrated as being able to eradicate all kinds of sinful reactions. Воды Ганги славятся своей способностью смывать с человека последствия любых грехов. In other words, when a person takes his bath in the Ganges, he becomes freed from all life's contaminations. Иными словами, человек, совершивший омовение в Ганге, избавляется от всей скверны, накопленной им в течение жизни. The Ganges water is celebrated in this way because it emanates from the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Воды Ганги обладают этой удивительной способностью, потому что стекают с лотосных стоп Верховной Личности Бога. Similarly, those who are directly in touch with the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and who are absorbed in the chanting of His glories are freed from all material contamination. Подобно этому, те, кто укрылся под сенью лотосных стоп Верховного Господа и неустанно прославляет Его, очищаются от всей материальной скверны. So the Ganges River, or Ganga, is very celebrated, having to be
flowing all over the three worlds. Итак, река Ганга очень известна тем, что протекает через все три мира. When Lord Vamanadev, he pierced the covering of the universe after taking the second step with his left foot, the toe, he pressed the covering of the universe, and thus from the celestial water started to flow to our universe. Когда Господь Ваманадев делал второй шаг и пробил своей стопой оболочку Вселенной, вселенские воды начали затекать в нашу Вселенную. It says that this Ganges water is very purifying. Говорится, что воды реки Ганги обладают большим очистительным могуществом. And it became more purified having touched lotus feet of the Supreme Lord, Lord Vamana. А когда воды Ганги коснулись лотосных стоп Господа Ваманы, эта способность вод реки Ганги очищать стала еще сильнее. And it says that the water, after touching the North Pole or the Dhruva Loka, and then also beneath the Dhruva Loka, the planet of the Saptarishis, the seven sages, then it's been carried to the earthly planets, Bharatvarsha, by billions of airplanes. I understood nothing. What is about Dhruva Loka? It says that when the water, the Ganges River, touched Dhruva Loka, then it stopped for some time also. The planet which is beneath Dhruva Loka, and then after that, the water has been carried by billions of airplanes to the earthly planets, Bharatvarsha. Говорится, что воды реки Ганги, когда текли, они достигли Dhruva-Локи, там задержались на какое-то время, и потом потребовались миллиарды летательных аппаратов для того, чтобы доставить эти воды до Бхаратаварши, то есть до планеты Земля. Then before touching the Himalayas, which is the highest peak mountain in our planet, first Lord Shiva also saved the planet Earth because it is gushing too much force. So Lord Shiva, from his head, he saved us because the Ganges water first touch his head, and then it becomes the force is lessened, becomes a little weaker but still strong. Then touching the Himalayan mountains. И затем эти воды реки Ганги вытекают через вот это отверстие, которое Ваманадев сделал в оболочке Вселенной, они текут, достигают Гималайских гор, и поскольку напор этих вод очень сильный, поток очень сильный, то Господь Шива всех нас защищает и спасает тем, что принимает этот поток себе на голову. В результате этого поток становится уже не такой мощный, но все равно он мощный, и дальше он течет по Гималайским горам вниз. There is a place in the Himalayas called Ganga Sagar, where it says that the first sightings of Ganga can be seen. Есть такое место в Гималайских горах, которое называется Ганга-Сагар. Это то место, где можно увидеть истоки Ганги, то есть то место, где она начинается. Gangotri. Еще есть такое место, которое называется Ганготри. And then it flows, and then it goes to Haridwar, and then from Haridwar it flows to different places. Затем река Ганга течет, достигает Харидвара, и после этого она дальше течет и достигает разных мест.
растекаются ее воды в разных направлениях. Another name for Ganga is Patita Pavani. Реку Гангу также называют Патитапавани. She is savior of the fallen. Это означает, что она спасительница падших. She is also called in different places as Kaveri, Yamuna, Ganga, Narmadi, all of this. Также есть такие имена Кавери, Ямуна, Ганга, Нармади. Это те имена, Годавари, те имена, которыми Narmadi, Sindhu. Нади Синду, те имена, которыми Гангу называют в разных местах. It's all from Ganga. Но все это вытекает из Ганги. But of course, Yamuna is also Ganga, but it's 100 times more potent because the water has been touched by the lotus feet of Lord Krishna. Ямуна это та же самая Ганга, но поскольку лотосные стопы Господа Кришны коснулись ее, она обладает в 100 раз большим могуществом. So anyone who touches Ganga or who takes bath in her water becomes purified externally and internally. Каждый, кто касается вод Ганги и принимает омовение в ее водах, становится чистым внешне и внутренне. Externally, one is cleansed without using soap. Your body will be cleansed. You'll be free from any disease. Человек очищается внешне, без использования какого-либо мыла, он становится чистым, и также эти воды защищают человека от различных заболеваний. That's why you'll see thousands of people, they live near Ganga, so they will take the opportunity to take snan every day, many times. Именно поэтому у берегов Ганги живут тысячи людей, которые пользуются этой возможностью по много раз в день принимать снан, принимать омовение в водах Ганги. So one gets cleansed from any disease or contamination from external reasons. Maybe it's one way you can become free or immune from COVID-19. Итак, достигается благодаря омовению в Ганге внешняя чистота, можно очиститься от различных заболеваний, от материальной скверны. Возможно, что омовение в Ганге может защитить от коронавируса. Yeah, it's like taking a Russian bath in Banya. You can also take bath in Ganga. Точно так же, как мы в России в баню ходим, точно так же можно и в Ганге омываться. You'll have the same result externally, but internally you cannot become pure if you take bath in Russian Banya. С внешней точки зрения в обоих случаях достигается эта чистота внешняя, но внутреннюю чистоту, ту же самую, которую мы обретаем, когда принимаем омовение в Ганге, нельзя обрести от похода в русскую баню. How is it that one gets cleansed by taking bath in Ganga? И как же так получается, что благодаря омовению в Ганге человек становится чистым? Because of many lifetimes of sinful activities, one will get cleansed from all of these reactions from one's previous lifetimes of sinful activities. А дело в том, что приняв омовение, человек освобождается от последствий за совершенные им за много-много жизней в прошлом грехи. So many people, those who live very far from Ganga, they will take their time. They will perform so much austerities to reach Ganga Sagar or Triveni in Allahabad, where Ganga, Yamuna and Sarasvati met. Те, кто живут далеко от Ганги, предпринимают усилия, особые усилия для того, чтобы дойти до места в Аллахабаде, которое называется Тревени, там, где сливаются реки Ганга. What are these three rivers? Ганга and Yamuna. Ганга, Ямуна. And Ганга, Ямуна и Сарасвати. Или же достичь такого места в Гималайских горах, которое называется Ганга-Сагар. of course, you cannot find Sarasvati because Sarasvati right now is
unmanifested. Сейчас уже She is реку, underground. сейчас уже реку Сарасвати найти не удастся, она ушла в непроявленное состояние, она ушла под землю. Especially during this Kumbh Mela time, when there's a certain time every 4 years in Allahabad, the constellation, the planets, the stars, they all align in a very divine way, auspicious way, and nectar will flow to this specific place, and then people will go here and take bath, and then it says that anyone who takes bath at that specific time will become liberated. В Аллахабаде каждые 4 года проводится Кумбх-мела. Каждые 4 года на небе планеты и созвездия выстраиваются определенным образом, благодаря чему на это место не сходит, так сказать, не сходит нектар, и многие люди прибывают туда, в это место, принять омовение, потому что считается, что если принял омовение в этом месте, в это время, то получишь освобождение. Yes, one will become liberated from what? From the cycle of repeated birth and death. И какое же освобождение? Освобождение от повторяющегося непрерывного круговорота повторяющихся рождений и смертей. But for others who does not have that fortune to come that time, they will have to take a bath many times, hundreds and even thousands of times, before they become purified and attain liberation. Те же, кому не улыбается удача именно в это время, именно в этом месте принять омовение на Кумбх-мелу, должны будут сотни и тысячи раз принимать омовение в Ганге для того, чтобы в достаточной степени очиститься и освободиться. One time, even Nanda Maharaj and the Brajabasis, they decided to go to have snan Ganga, because Ganga is not present. Well, Yamuna is present, but still they want to go on a auspicious day to go and take bath in Ganga. Однажды Нанда Махарадж вместе с Бриджабаси решили в один благоприятный день отправиться к Ганге и принять там омовение. Nanda Maharaj is the father of Lord Krishna. Нанда Махарадж – отец Господа Кришны. But then Lord Krishna heard that Nanda Maharaj and the villagers, the elderly men, they would like to go for snan, and he says, no, you don't need to go, because Ganga is present in Vrindavan. Господь Кришна узнал, что Нанда Махарадж и его односельчане хотят отправиться к Ганге принять омовение, и сказал: вам не нужно туда идти, Ганга у нас уже есть во Вриндаване здесь. He created this Ganga through his mind. It's called Manasa Ganga in Govardhan. И создал Господь Кришна на Говардхане Манаса Гангу, проявленную из его ума. And to prove that actually that is Ganga, then somehow or other Ganga herself, personified Ganga, appeared, and she is riding on her carrier. Which is the carrier Crocodile. of Ganga? Yes, crocodile. And Nanda Maharaj and the villagers, they saw Ganga, so they considered that, oh, we don't have to go. We can just take bath here. И затем перед Нандой Махараджем и односельчанами явилась сама олицетворенная Ганга верхом на крокодиле, для того, чтобы доказать, что это действительно настоящая Ганга, которую создал Господь Кришна, Манаса Ганга. И тогда Нанда Махарадж решил вместе с односельчанами, что не нужно нам к Ганге идти, у нас она уже есть. So they took bath instead in the water of Manasa Ganga. И приняли они омовение в водах Манаса Ганги вместо того, чтобы идти к Ганге. Where many pastimes of the Supreme Lord and also the gopis, along with the gopis, transpired. Там в этом месте многие деяния, многие лилы Верховного Господа, в том числе с участием гопи, происходили. So anyone who takes bath in Ganga, they become purified. So similarly, those who are directly in touch, that means those who take shelter unto the lotus feet of the Supreme Lord,
they also become freed from the material contamination. Итак, очищается всякий, кто принимает омовение в водах реки Ганги, точно так же освобождается от скверны материальной всякий, кто принимает прибежище лотосных стоп Господа. And especially those who take shelter under the lotus feet of the devotees who are also surrendered unto the Supreme Lord, they also become free from contamination of this material world. И также и особенно становятся свободными от скверны материального мира те, кто принимают прибежище у преданных Верховного Господа, которые служат Ему и являются Его представителями. The pure devotees of the Supreme Lord are very powerful, that each one of them can deliver a universe. Чистые преданные Господа очень могущественные, и каждый из них может освободить целую вселенную. It's like I was reading, I think yesterday somehow, Prabhupada was asked, is it true that Srila Bhaktivinoda Thakur, in one place it was Srila Bhaktivinoda Thakur, is it true that Srila Bhaktivinoda Thakur is so powerful that he can deliver the whole entire universe? На днях я прочитал о том, что Шриле Прабхупаде однажды задали такой вопрос: правда ли, что Бхактивинода Thakura способен освободить целую вселенную? Or the entire planet? Или даже целую планету? He says yes, but then Prabhupada says yes, that's true. И тогда Шрила Прабхупада сказал: да, это правда. Then the disciple asked, then why he did not do it? Тогда ученик спрашивает Шрилу Прабхупаду, почему тогда Бхактивинода Thakura этого не сделал? Prabhupada says, so that there is something for you to do, so that you will get the credit. Шрила Прабхупада ответил: это он так сделал, чтобы вам было чем заняться и чтобы вы получили заслуги. So these devotees of the Supreme Lord, they are very rare, pure devotees. Чистые преданные Господу встречаются очень редко. It says that there are three kinds of devotees. Существует три категории, три вида преданных. Neophyte devotees or Kanishta Adhikari. Преданные неофиты или же Каништха-Адхикари. The ones who are in the medium platform or Madhyam Adhikari. Также Мадхьям-Адхикари или преданные срединного уровня. And those who are Uttama Adhikari or pure devotees of the Supreme Lord. И Уттама-Адхикари, то есть чистые преданные Верховного Господа. And the Kanishta are also divided into four. Каништхи тоже бывают четырех видов. Those who are in distress, those who are in need of money, those who are inquisitive, and those who are seeker of genuine knowledge. Maharaj, actually, according to nectar of devotion, it is not devotees, they are just categories of pious people. It is not even Kanishta-Adhikaris. No. According to the Bhagavatam. According to Bhagavatam? Yes. Okay. И существует четыре категории каништх. Одни встают на духовный путь, потому что страдают, другие, потому что хотят решить материальные проблемы, третьи – это те, кто движимы любознательностью, и четвертые находятся в поисках абсолютной истины. Dhruva Maharaj is considered as a neophyte devotee. Dhruva Махараджа считают преданным, находящимся на уровне неофита. How? Как такое может быть? Because he was looking for a kingdom better than his father. Почему? Потому что он хотел обрести царство больше, чем царство его отца. The Kumaras also considered as Kanishta Adhikaris. Четыре кумара мы тоже относим к категории Каништха-Адхикари. How? Because they're in the Brahma bodies, but they are seeking to find out. They want to meet Lord Narayan, and they become pure devotees after that. Сначала они были брамавади, но у них было желание увидеть Господа Нараяну, и в результате этого они стали чистыми преданными. After smelling the tulsi.
Это произошло после того, как они вдохнули аромат листьев туласи. Dhruva Maharaj became a pure devotee after having darshan of Lord Narayan and asking, he says, I'm looking for a broken glass, like a broken glass, but now I find diamond. I don't want any more of this, any more material desires. Увидев Господа Нараяну, Друва Махарадж сказал, я стремился обрести, к чему я стремился, это были осколки битого стекла, а теперь Ты, о Господь, передо мной. И это в сравнении с этими осколками стекла, как алмаз. Gajendra also is considered as a neophyte devotee. Гаджендру мы тоже относим к преданным категории неофитов. Out of distress, he was asking for help from Lord Narayan. He remembered Lord Narayan, and then Lord Narayan came and he got blessed. He was saved. Then he became a pure devotee. Он попал в затруднительное положение и обращался к Господу Нараяне за помощью, и Господь Нараяна ему помог, и Гаджендра был спасен. Окей. Окей. The sages of Naimisaranyas also, they considered, they're inquiring. They were genuine seeker of knowledge. When Sutta Goswami came, was it the sages of Naimisaranya? Yes, Sutta Goswami. They asked Sutta Goswami what he heard in the conversation between Sukadev Goswami and Parikshit Maharaj. И мудрецы из леса Наймишарanya тоже относятся к категории начинающих преданных, те, которые находятся в поиске абсолютной истины. Они увидели Суту Госвами и попросили его, чтобы он рассказал им о том, какую беседу он слышал между Парикшитом Махараджем и Шукадевой Госвами. So generally, the Kanistha Adhikaris means their faith is not so strong. Когда говорим про Каништха Адхикари, имеем в виду преданного, вера которого не так уж и сильна. Their faith can be broken or be swayed and not be able to be firmly have their faith to continue. Это означает, что его веру можно разрушить. Это означает, что веры его может не хватить на то, чтобы он продолжал следовать духовному пути. See, the advancement of devotees is measured, can be measured how much faith you have unto the Supreme Lord. Духовная развитость преданного об уровне духовного развития преданного можно судить по тому, насколько сильна его вера. The Madhyam Adhikari, those who are in the middle platform of devotional service, they know who is Krishna, they know who is God, they know who are the devotees, and they know who are the envious. Преданные Господа, находящиеся на срединном уровне, то есть Мадхьям Адхикари, осознают, кто такой Господь, кто такие преданные, кто такие невинные люди и кто такие завистники. И кто такой Господь. This is the difference between the Madhyam Adhikaris or Madhyam Bhaktas and the neophyte. The neophyte, they don't know. They cannot distinguish. They only know who is God. Well, yeah. They know God as an order supplier. And they don't know who are the devotees. And they don't know who are the envious. В общем, таково различие между преданными срединного уровня Мадхьям Адхикари и Каништха Адхикари. Каништха Адхикари не в состоянии различать категории живых существ. То есть, что он знает Бога, но он не знает, в чем заключается особое положение преданных. Он не может отличить преданных от завистников. Madhyam also is not that strong because they are not fully well versed in the scriptures. И также Каништха Адхикари воспринимают Господа как поставщика услуг, как того, кто выполняет его желания. Что касается Мадхьям Адхикари, то его вера тоже не так уж и сильна, потому что его знание священных писаний неполное. Well, the more they become stronger in defeating others through scriptures, through the
being well versed in the scriptures, and then their faith becomes stronger and stronger until they come to the platform of Uttam Bhakta. Вера Мадхава-Мадхикари становится все крепче и крепче по мере того, как он изучает священные писания и набирает опыт участия в диспутах, в спорах, в которых ему удается доказывать нашу сиддханту, нашу философию. И так происходит до тех пор, пока он наконец не достигает уровня Уттамадхикари. And the Uttamadhikari, they are the topmost. They're the ones who are mentioned here. Such unalloyed devotees are able to show mercy to the common conditioned soul. Srila Vrindavan Das Thakur is saying that the devotees of Lord Chaitanya are so powerful that each one of them can deliver a universe. Соответственно, об Уттамадхикари в комментарии к сегодняшнему тексту Шрила Прабхупада пишет следующее. Такие чистые преданные Господа способны наделить милостью обыкновенные обусловленные души. В одной из песен Шрилы Вриндавана Даса Такура говорится, что преданные Господа Чайтаньи столь могущественны, что каждый из них способен освободить целую вселенную. That's why it says in the Bhagavatam that a pure devotee of the Lord is called Prabhupada or Vishnupad. Именно поэтому в Бхагаватам говорится, что чистых преданных Господа именуют титулами Прабхупада или Вишнупада. He who is all the masters take shelter. Прабхупада — это тот, у стоп которого принимают прибежище все прабху. Or Vishnupad, he who takes shelter on the lotus feet of Lord Vishnu. А Вишнупада означает тот, кто принял прибежище у стоп Господа Вишну. So just like our spiritual master, Srila Prabhupada, he whose lotus feet all the masters take shelter. Соответственно, Шрила Прабхупада, у него есть этот титул Прабхупада, это означает, что все прабху, все господа принимают прибежище у его лотосных стоп. And the pure devotees of the Lord are also called Jagat Guru. Также чистых преданных Господа именуют Джагат Гуру. Jagat Guru means he is the spiritual master of the entire universe. Джагат Гуру означает духовный учитель всей вселенной. But of course, Srila Prabhupada, he doesn't want to be. He is Jagat Guru. He is Jagat Guru. But many Mayavadis are also being called as Jagat Guru. So Prabhupada, he prohibited his disciples to call him as Jagat Guru because he doesn't want to be equated with the Mayavadis. Шрила Прабхупада, конечно же, Джагат Гуру, он духовный учитель всей вселенной. Но поскольку многие майявади наделяют себя этим титулом, Шрила Прабхупада запретил использовать этот титул в отношении себя, чтобы его не воспринимали в одном ряду с различными майявади. But he is Jagat Guru. Но на самом деле именно Шрила Прабхупада и есть Джагат Гуру. This is pure devotee. He comes down to the Madhyam platform to preach. Шрила Прабхупада чистый преданный, который снизошел до уровня Мадхьяма Адхикари, чтобы проповедовать. Because the pure devotee of the Lord, he doesn't consider himself as a pure devotee. He sees himself in the lowest rung of bhakti. Почему? Потому что преданные высочайшего уровня, Уттамадхикари, чистые преданные, не считают себя преданными совсем, они считают себя преданными самого низшего сорта. He feels unqualified. То есть такие преданные считают себя неквалифицированными. And he thinks that everyone is a devotee except himself. Их идея такая: все вокруг преданные, а я нет. It's the opposite of a neophyte devotee. А неофит считает совсем наоборот. A neophyte devotee thinks that he is the only pure devotee and everyone is lower than him. Он считает, что он тут единственный чистый преданный, а вокруг него все ниже. He thinks that everyone is unqualified except himself. Все неквалифицированные, а один он только квалифицированный. Everyone should respect him or glorify him. И все его должны уважать и прославлять. For a pure devotee, he doesn't expect any respect, but he
offer respects to everyone. А чистый преданный никакого уважения в свой адрес не ожидает, просто выражает свое почтение всем и каждому. The more one advances and his faith increases towards the Supreme Lord, the more he becomes advanced in Krishna consciousness. И происходит у такого преданного духовное развитие, и все больше и больше в нем развивается сознание Кришны. So it says in the Bhagavatam that Prabhupada's purport that this sinful people, they go to Ganga to take bath to drop their sins there. Итак, в комментарии Шрила Прабхупада пишет о том, что многие грешники идут принимать омовение в Ганге, чтобы слить туда свои грехи. But the pure devotees also, they go and take bath in Ganga, but not to become cleansed or become rid of their sinful reactions, because they're already free. They're already free from the contamination of the material world. Чистые преданные тоже приходят принимать омовение в Ганге, но не для того, чтобы очиститься от последствий греховной деятельности, потому что они уже чисты, уже свободны от всякой материальной скверны. They go take bath in Ganga or in some body of water which is like pure. There are so many kundas in holy places in the Dham to purify that place. Чистые преданные идут принимать омовение в Ганге или в любом другом водоеме, чистом святом водоеме, которых много в святых местах, в дхамах. Идут туда принимать это омовение, принимать омовение в этом водоеме для того, чтобы его очистить. So Ganga, after some time, there's so many of course, it's always pure, but when the pure devotees take bath in Ganga, Ganga becomes more pure. Ганга всегда чиста, но она становится еще чище, когда в ней принимают омовение чистые преданные. So similarly, anyone who takes shelter and get the association, see, this is the difference. You take many hundreds, even thousands of taking bath in Ganga to get purified, but then if you meet a pure devotee of the Lord, it says 1/11 of a second you become purified and attain love of God. Итак, можно принимать в Ганге омовение сотни и тысячи раз, и в результате этих многократных омовений в конце концов очиститься, и в то же время говорится, что можно встретить чистого преданного Господа. Для того, чтобы достичь того же эффекта очистительного, достаточно общаться с ним в течение лава-матры, 1/11 секунды. Sadhu Sangha, Labha Matra. This Labha Matra means 1/11 of a second. Лава-матра означает 1/11 секунды. Yes, meeting a pure devotee and following their instruction. It's like so many people, they ask blessings from Sadhu. Maharaj, please give me blessings. То есть речь идет о том, чтобы встретиться с чистым преданным и следовать его наставлениям. Часто бывает так, что у саду просят благословений. Подходят и говорят: Махарадж, благословите. What is the use? Because they want blessings, but they want material blessings. Они хотят благословений, но каких? Материальных. Какой толк от материальных благословений? Very rare will ask for blessings, kripa, to make advancement in spiritual life. Очень редко кто просит благословений на то, чтобы духовно расти. Other ways to get the blessings from the sadhu, one must follow their instructions. Для того, чтобы получить благословение саду, нужно следовать их наставлениям. Surrendering unto the Supreme Lord means surrendering unto the representatives, pure representatives of the Supreme Lord. Предаться Верховному Господу означает предаться истинному представителю Верховного Господа, чистому представителю. Surrendering unto the Supreme Lord means following the instructions given by the representatives of the Supreme Lord. А предаться представителю Господа означает следовать наставлениям этого представителя.
In other words, it is the business of devotees to preach the glories of the Lord and deliver all conditioned souls to the platform of Suddha Sattva, pure goodness. Продолжаем читать комментарий. Иными словами, преданные должны всюду прославлять Господа и спасать обусловленные души, поднимая их на уровень Шуда Саттвы, чистой благости. So this is the process whereby one can attain pure goodness, Suddha Sattva. То есть вот таков процесс, благодаря следованию которому мы можем достичь уровня Шуда Саттвы. To take shelter unto the Supreme Lord means to take shelter of His pure representatives and thereby receive their blessings and ultimately attain pure goodness. Нужно предаться Верховному Господу, для этого нужно предаться Его представителю, для этого нужно получить Его милость и в итоге вернуться назад домой к Богу. One should not approach pure devotee of the Supreme Lord just for material benefits. Даже не подходите к чистым преданным, чтобы просить материальных благословений у них. And approaching a bona fide representative of the Supreme Lord means inquiring from them about the goal of life. Зачем общаются с истинными представителями Господа? Для того, чтобы задавать им вопросы о том, в чем заключается подлинная цель жизни. Having heard from the sadhus or pure devotees of the Supreme Lord how to attain pure goodness or how to attain the goal of life, one will attain pure goodness. И узнав от саду, от чистых преданных, о том, какова истинная цель человеческой жизни, в конце концов человек достигает уровня чистой благости. Here the word Su-Sattva means Suddha Sattva, the transcendental stage beyond material goodness. Употребленное в этом стихе слово Сусаттва значит Шуда Саттва, трансцендентный уровень, находящийся выше материальной благости. To be in the mode of goodness is not good enough. То есть недостаточно просто находиться в гуне One благости. still has to take birth again, even if one is in the mode of goodness. After leaving this body, he still has to take birth. Потому что все равно придется снова родиться, даже если умер в гуне благости. But at least we should be in the mode of goodness, Prabhupada says. Be in the Brahmanical platform. Но Шрила Прабхупада говорит, как минимум нужно находиться на уровне гуны благости, то есть на уровне гармонических качеств. At least come to the Madhyam platform. Don't have yourself to be always in the Kanishta platform. По крайней мере, нужно добраться до уровня Мадхья-Мадхикари, нельзя оставаться канишкой. Don't remain in the neophyte stage. Не оставайтесь неофитами. At least come to the Madhyam or middle class of Bhakti. По крайней мере, достигните, постарайтесь достичь срединного уровня преданности, то есть уровня Мадхья-Мадхикари. Then the next step is pure devotional service. И тогда следующая после этого ступень – это чистое преданное служение. Our movement, this Krishna consciousness movement, is established by Srila Prabhupada to create pure devotees. Шрила Прабхупада основал движение сознания Кришны для того, чтобы появлялись чистые преданные. It is meant to change the whole world. Это движение предназначено изменить весь мир. Anyone who will take advantage of this process will guarantee to make advancement in Krishna consciousness. Каждый, кто воспользуется преимуществами участия в этом духовном процессе, будет духовно расти, и это ему гарантировано. If one continuously perform devotional service, and the association of devotees guaranteed that he will make progress. Духовное развитие гарантировано всякому, кто будет непрерывно совершать преданное служение в обществе преданных. So our goal is to increase more and more, increase our faith by doing service and the association of pure devotees of the Supreme Lord. Итак, наша цель заключается в том, чтобы усиливать, развивать нашу веру, делать ее все крепче, крепче, сильнее и сильнее, служа Верховному Господу, совершая преданное служение Верховному Господу в обществе Его чистых преданных. And to go beyond the modes of material goodness and come to the transcendental platform, Brahma Bhuta. Наша цель в том, чтобы преодолеть уровень
гуны благости и дойти до уровня Брахма Бхуты, до трансцендентного уровня. By his exemplary prayers, Lord Shiva teaches us that our best course is to take shelter of Lord Vishnu and his Vaishnava devotees. В этих молитвах Господь Шива на своем примере показывает нам, что самое лучшее для нас — найти прибежище у Господа Вишну и его преданных вайшнавов. Yes. This is the secret of success. В этом заключается секрет успеха. Take shelter of Lord Krishna and his pure devotees. Нужно принять прибежище у Господа Кришны и у его чистого преданного. Because the spiritual benefit that one can gain is unlimited. Духовное благо, которое можно обрести благодаря этому, не имеет никаких границ. More than prolonged use of Ganga waters. Это благо превосходит то благо, которое можно получать от многократных омовений в водах реки Ганги. Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? Есть ли какие-нибудь вопросы? Давайте. Вопроса. В микрофон для кухни. Давайте. Харе Кришна, Махарадж. Харе Кришна. Hare Krishna. Говорят, что река Ганга не все грехи смывает. Не смывает грехи, она Вайшнава Парадхи. Эти грехи она не смывает. Так вот говорят преданные, которые были там и более такие старшие преданные. Насколько это верно? Senior devotees who have been nearby Ganges, they say that not all the sins can be eliminated by taking bath in Ganges. Vaishnava Aparadhas cannot be eliminated. Is it true or not? Well, you have two questions there, is it? It is one question. What is why? Because why is it Vaishnava Parad and then he always asks the same thing. Vaishnava Parad, you can only get freed from it if you ask forgiveness. Единственный способ освободиться от последствий Вайшнава Парадхи, искупить Вайшнава He asked Парадху, this это before. попросить прощения у того, кого оскорбил. Even if you chant Hare Krishna, you cannot be relieved from Vaishnava Parad. Даже если повторяешь Харе Кришна, освободиться от последствий Вайшнава Парадхи не получится. If you take bath in Ganga, you cannot be relieved from Vaishnava Parad. И омовения в Ганге тоже не помогут. But you can get so much purified if you take bath in Ganga. Millions and millions of lifetimes of sinful life is being washed, the reactions from taking bath in Ganga. Но в то же время, благодаря омовению в Ганге, человек может освободиться от грехов, накопленных им за миллионы жизней, от последствий грехов. It's not the Ganga cannot eliminate your Vaishnava Parad. Even Lord Krishna cannot eliminate your Vaishnava Parad. Ни Ганга, ни даже Господь Кришна не может освободить нас от последствий Вайшнава Парадх. You have to approach the bhakta, the devotee whom you offended. Нужно обратиться к тому, кого оскорбил, к бхакти, которого оскорбил. Then you'll get purified. И тогда произойдет это очищение. Without it, not possible. Иного пути нет. Харе Кришна. Any other question? Харе Кришна, Махарадж. Харе Кришна. Вы сказали, что если в обществе преданных заниматься преданным служением до конца жизни, то результат будет. А есть без разницы, каким видом преданного служения заниматься, или есть какие-то виды преданного служения, с помощью которых быстрее можно достичь? You told that there will be result. The result is guaranteed if one is engaged in a devotional service in association with devotees the whole lifetime. The question is such that is it important what kind of practical devotional service one will perform, or maybe there are some special devotional services by performing these services one can progress quicker? No, bhakti or service is absolute.
Бхакти There's имеет... no one special. Everything is special. No one is better. Everything is, in the eyes of Lord Krishna, everything is the same. You cook, you do puja, you do accounts, you sweep the floor, you wash pots, you do book distribution, you go Harinam, you serve prasadam, same. Бхакти имеет абсолютную природу, это означает, что здесь нет каких-либо особенных подходов или особенных процессов, потому что тут все особенное, и тут нет чего-то лучшего, потому что все и так высочайшее, и поэтому в глазах Господа любое служение одинаково воспринимается. Кто-то водит харинамы, кто-то бухгалтер, кто-то распространяет книги, кто-то готовит и так далее, но это все одно и то же. As long as one, when he performs bhakti, he's not expecting anything in return, and his service is only to please the Lord and his devotees, he will make advancement and he'll go back home, back to Godhead. Единственное условие, которое нужно соблюсти, чтобы происходило духовное развитие, чтобы вернуться назад домой к Богу, это совершать это служение, не ожидая ничего взамен. Not waiting in return, and what else? He'll go back home, back to Godhead. You told something else, Maharaj. Not expecting anything in return. And something else. And only to please the Lord. Only to please, right. То есть нужно делать это бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Это одно условие. Второе условие, нужно, чтобы это было из желания удовлетворить Господа, духовного учителя и вайшнавов. The tendency of the neophyte's devotee is he's always expecting, what do I get from this? What is the return? What do I get? А если посмотреть на преданных неофитов, то они постоянно озабочены этой темой, что мне с этого будет, что я получу. I will not do anything if nothing is returned, if there is no reciprocation here. Если ничего взамен не будет, то и делать ничего не буду. The highest platform, it doesn't matter if there is a reciprocation or not. А когда бхакти высочайшего уровня, то тут уже не важно, будет что-то взамен или не будет. In the beginning, we may have some expectations. То есть поначалу у нас могут быть какие-то ожидания. That is natural. И это естественно. But the more we advance, the more this expectation will come down and ultimately wiped out. Но по мере нашего духовного развития этих ожиданий становится все меньше и меньше, пока они наконец не исчезают полностью. So we can judge if we're making advancement. If I'm expecting more and if my material desires is increasing, this is due to offenses. И, соответственно, о своем духовном развитии или неразвитии мы можем судить по тому, что происходит с нашими ожиданиями и с нашими материальными желаниями. То есть, если желаний и ожиданий становится больше, если они усиливаются, это означает, что мы совершаем какие-то оскорбления. So in the association of devotees, we have to be careful how to deal with them. И, соответственно, это означает, что когда мы в обществе преданных, нужно сознательно подходить к тому, как мы с ними имеем дело. Be always be respectful. Нужно всегда выражать уважение, проявлять уважение. Be always give respect to everyone and not to become familiar with anybody. Всегда нужно всех уважать и ни с кем фамильярности не проявлять. Especially to our spiritual master. Особенно по отношению к нашему духовному учителю. Or even anybody. И вообще к кому бы то ни было. Because we don't know who they are. Потому что мы не знаем, кто они. Right? Yes. Чтобы перейти на ступень Мадхьяма Адхикари, на какие вещи нужно обратить внимание и как в своих действиях и в мышлении стоит развивать это?
To what aspects of our devotional life we should pay special attention to become elevated on Madhyama-Adhikari platform? It means something regarding our mindset or regarding our actions. To what should we pay attention? Cultivate knowledge. Нужно развивать знания. The more you cultivate knowledge, the more you'll understand who is who and how who is Krishna, who are the devotees, who are the non-envious. По мере развития в нас духовного знания мы все больше и больше будем понимать, кто есть кто есть что, кто такие преданные, кто такой Кришна, кто такие завистники, And what is my position? каково мое положение. If you don't read, if you don't cultivate knowledge, you will not see. This is one of the symptoms also of Madhyam. He started to become detached materially. This is what he called. When you practice bhakti, automatically knowledge and renunciation appeared. Когда человек практикует бхакти, то есть два побочных эффекта, которые естественным образом проявляются. Сопутствующих, точнее, эффекта это гьяна и вайраги, то есть проявляется знание и проявляется непривязанность к материальному миру. And you chant your rounds properly, especially in the morning. И также нужно работать над джапой, хорошо повторять круги, особенно важно это делать с утра. Because one's advancement is based from one's faith. Потому что наше духовное развитие зависит от того, какова наша вера. Okay, so read Bhagavad Gita, attend Srimad Bhagavatam. During the day, read 1 hour or so. Then you will attain that. Поэтому ходите на лекции по Бхагаватам, каждый день читайте книги Шрилы Прабхупады по часу, Бхагавад-гиту и так далее, и в результате придете к этому результату. Perform practical devotional service. Don't blaspheme any devotees. Don't criticize any devotees. Занимайтесь практическим преданным служением, не критикуйте преданных, не проклинайте их. Perform devotional service, not expecting anything in return. Служите, не ожидая ничего взамен, в ответ. Да. Давайте. Харе Кришна. Харе Кришна. Вот в связи с коронавирусом вот такой вопрос. Вот принятие духовного учителя, инициацию получить. И вот по ходу там второе, третье движение вот идет, нету ни фестиваля никакого. И получается, что вот нет возможности, и поскольку уже лет уже немало, ты думаешь, ты просто умрешь и так и не получишь инициацию. И вопрос в чем? Может какие-то есть там электронная почта, какие-то, может там возможности послать письмо духовному учителю, чтобы как-то получить эту все же инициацию. Вот за это вот как-то переживаешь. Вот такой вопрос. Ага. So this year, because of COVID-19, we don't have Sadhu Sangha festival, and Prabhuji is not a young man, so he is worried that maybe he will lose the opportunity to be initiated. The question is such that can the initiation be received by email from somebody? Yes. Да. This is Sadhu Sangha. Это вот и есть Саду Санга здесь. Whoever is with you right now, they are all sadhus. Все те, кто вокруг вас, они и есть саду. Don't wait till you go there. You have to now learn how to associate with devotees. То есть не нужно ждать этого фестиваля, уже здесь учитесь тому, как общаться с преданными. Sadhu Sangha doesn't mean, Prabhuji, how are you? And the other Prabhuji, fine, I'm okay, thank you, Hare Krishna. Саду That is not Sadhu Sangha. Санга не сводится к тому, чтобы друг другу говорить, как дела, замечательно, привет, привет, Харе Кришна, Харе Кришна. Sadhu Sangha means increasing your relationship as devotees with others, like in the Nectar of Instruction says,
serving prasad, accepting prasad. Not just always accepting prasad, you also serve prasad. What? Giving gifts, accepting gifts. What gifts do you give? You give knowledge. You accept knowledge. These are the gifts of the Brahmanas. Revealing your mind and accepting in confidence. Revealing your mind in confidence to another devotee and accepting also advice from these devotees. Садхусанга это означает развивать и укреплять отношения с преданными, и об этом говорится в нектаре наставлений. Шрила Рупа Госвами перечисляет эти способы развития отношений. Это означает принимать прасад и раздавать прасад. То есть не просто принимать прасад, но еще и раздавать его. Потом подарки, дарить подарки, принимать подарки. И какие же подарки мы принимаем и даем? Это знания, то есть мы даем знания, мы получаем знания. Это такие брахманические дары. И также разговоры о сокровенном, слушать о сокровенном и открывать свое сердце, делясь сокровенным. Yes. Whether we are initiated or not initiated, we still have to cultivate our relationship with everyone. That is more important. Нам нужно развивать свои отношения со всеми вокруг, независимо от того, есть у нас духовное посвящение или нету. Отношения – это самое важное. When you're ready, right now, Krishna is always ready. The Guru is always going to be there ready for you when you become ready. This is for all of us. И что касается всех нас, каждого из нас, когда ученик готов, то тогда и учитель появляется по милости Кришны. So it's only time that separates you from being initiated, but it doesn't mean that when you get initiated, things will change. No, it will just get improved. But what is more important is right now. What are you doing right now? То есть только время отделяет вас от момента получения духовного посвящения, но не думайте, что когда вы его получите, что-то резко изменится. Конечно же, что-то поправится, что-то улучшится, но самое главное это то, чем мы заняты прямо здесь и сейчас. Initiation is a formality. Духовное посвящение это штука официальная. But our mood should be in a preaching mood. Что касается нашего умонастроения внутреннего, у нас должно быть настроение проповеди. Okay. Окей. Right? Any questions from this side? Есть ли вопросы вот в той части зала? Есть вопросы в той части зала? Есть? You are writing too much. You must having question now. Раз пишешь много, значит и вопросы должны быть. When is next prasadam? То есть вопрос в том, когда просад дадут, да? Yes, it is also such question I It's a also good have. question. Но это вопрос хороший. Okay. Yes. Как постоянно идти по духовному пути, не сваливаясь на какие-то там материальные вещи, не отвлекаясь на них, потому что они очень мешают. How to follow spiritual path without being deviated to different things that are actually like impediments on spiritual path. That is a very good question. А вот это очень хороший вопрос. Очень хорошо. Question. You have to follow those who are on the right path. If you are if you're lost, if you don't know what to do, you have to follow who's on the right path. The devotees of the Lord. Если потерялись, если растерялись, то нужно следовать за теми, кто уже стоит и идет по правильному пути. Follow those who are enthusiastic. Нужно следовать за теми, кто вдохновлен. Follow those who are free from envy. За теми, кто не завидует. Follow those who are
always engaged in devotional За service. теми, кто всегда занят в преданном служении. Don't follow your mind. Диктату ума следовать не нужно. Follow those who are very inspiring. Следуйте за теми, кто очень сильно вдохновляет. So in this way, you'll be on the right path. И тогда будете по правильному пути двигаться. Follow those who are always engaged in devotional service. Следуйте за теми, кто всегда занят преданным служением. Ask them also what is their secret. И задавайте им вопросы, спрашивайте, в чем ваш секрет? How is it that they're always engaged? What Как is это у their вас secret? Как это у вас так получается, что вы всегда служите? В чем секрет? What is the secret of remaining engaged in bhakti? В чем секрет того, чтобы постоянно быть занятым бхакти? This is when you ask this kind of questions to them, this is association. Это будет общение, когда вы This is будете what you задавать call им sadhu такие sangha. вопросы. Это будет называться саду-санга. But then you try to follow them А затем нужно постараться to следовать этим наставлениям. the best of your ability. Максимально, насколько можете. Okay? Хорошо? Да? Еще один вопрос. One more question. Есть иногда такие периоды, когда духовная практика резко становится неинтересной. What is that? В чем вопрос? Периоды, когда духовная практика становится резко неинтересной. Да, и в чем В чем вопрос? причины? В чем И причина? как можно Ага. как сказать, сократить Мгм. или будет что? Sometimes there are such periods when spiritual practice is really not interesting for me. How can one become free from such periods, or at least to make such periods shorter? You have to push yourself to perform austerity for the pleasure of Guru and Krishna. Нужно побуждать себя совершать аскезы ради удовлетворения Гуру и Кришны. We've been contaminated for such a long time, and it takes time to become free from this contamination. Мы уже многие жизни живем в этой материальной скверне, и потребуется время на то, чтобы очиститься. There is a saying in English, God help those who help themselves. Есть такая поговорка английская: Господь помогает тем, кто помогает себе сам. You have to push. How you push yourself? То есть нужно себя побуждать. И как это сделать? Well, you push others. You can push others. Ну, можно... But to push yourself, how do you do it? То есть, в принципе, можно на других давить. Это мы понимаем, как это делается. А вот как на себя? You know that there is a higher goal, so you want to attain this higher goal, so you commit yourself to do it. Есть высшая цель. Мы знаем об этой высшей цели. Нужно принять перед собой обязательство, что мы будем совершать действия в сторону этой цели. We are in the mode of ignorance and passion. We have to come to the mode of goodness. Мы находимся под влиянием гун невежества и страсти, и нам нужно выйти на уровень гуны благости. So we have to change our old habits. Для этого нам нужно попрощаться со своими старыми привычками. Not just old habits, but bad habits. И не просто со старыми привычками, а с дурными привычками. Yes. So in this way, pushing ourselves means I know I have a goal, so I have to do it, even if I don't like it, but I must do it. И в этом смысле заставлять себя это означает: у меня есть цель, поэтому я понимаю, что мне этого не хочется, но цель есть, и поэтому я должен. I would like to achieve my goal in life, and therefore I will do anything and everything to attain it. Я хочу в течение этой жизни, за эту жизнь достичь эту цель, поэтому я все, что потребуется, любыми средствами, любой ценой буду все это делать, чтобы ее достичь. Even with great difficulty and sacrifice and sufferings that I will encounter in doing it, I am eager and I will be glad to do it because I would like to attain my goal. И поскольку я хочу
очень сильно достичь эту свою цель, и меня радует идея достижения этой цели, то я буду ее достигать даже ценой больших трудностей, страданий и самопожертвования. Keep on writing. I have a question here. Появился вопрос в интернете. Is doing a lot of service means getting advancement? Если мы много служения делаем, означает ли это, что мы благодаря этому развиваемся? It depends. Но тут есть разные вещи, от которых все это зависит. Again, you may do so many service, but you have your self-interest inside for your own benefit, then you don't make so much advancement. You can make a little bit. Опять-таки, мы можем много всего делать, но при этом, если в этом нашем служении масштабном кроется наш своекорыстный интерес, мы думаем о собственном благе, то тогда не такое уж существенное духовное развитие произойдет. Произойдет, но незначительно. Advancement in Krishna consciousness doesn't depend on how much you do or you give to Krishna. Духовное развитие не зависит от того, сколько мы чего делаем внешне. Advancement in Krishna consciousness depends on how you surrender and how you don't expect anything in return in your service. Наше духовное развитие определяется тем, насколько мы предались Кришне и насколько мы в обмен на свое служение не ожидаем чего-либо. It could be a little service. Соответственно, служение совершенное может быть маленьким. But you're doing it wholeheartedly with love and devotion and not expecting any material benefits from your service. That is better than doing big things, but then you're also expecting big things for your service. При этом совершить небольшое служение, но с любовью, преданностью от всего сердца и бескорыстно гораздо лучше, чем выполнить служение масштабное и после этого ожидать взамен такую же масштабную награду. Okay. Харе Кришна. Харе Кришна. Примерно такой же типа вопрос хотел, но немножко по-другому. Если мы, например, будем стараться прилагать больше усилий, ну и больше также качества, то не просто объем, как вы говорите. И то есть есть такая возможность, что, как говорится, можно перегореть или там какую-то апатию. Вот раньше как бы были кураторы, но над каждым преданным был куратор, то есть он смотрел, он видел, вот столько тебе нужно, там, а этого не хватает, а вот там тебе не хватает, или этого достаточно. А сейчас, ну, например, можно там схватиться, например, за что-то там и молоть, ну, при этом служении, но и при этом понимаешь, что это для Кришны, и в какой-то момент просто устать от этого. И как вот, ну, какой-то баланс найти, чтобы контролировать это все. То есть среднее такое найти, чтобы не слишком быстро, не слишком медленно, чтобы в норму это все было. Неправильно, может, я не совсем. Не совсем что? Не совсем. Не совсем что? Ну, свою мысль выразил. Так я же не знаю, какая у вас мысль. Ну, мысль в том, как сделать, отрегулировать преданное служение, чтобы оно было не слишком маленьким, не слишком большим. Но и хотелось бы, чтобы, как вот говорил Прабху, немножечко оно побыстрее шло. Если мы будем прикладывать больше усилий, то искренних усилий, ну, полагаю, чтобы Кришна был доволен, а не просто пропиариться, например. Но при этом мы можем прилагать усилий столько, что мы можем в какой-то момент подломаться чуть-чуть. И ну, нас скажут, ну что-то вот сам уже не сильно хочется, тяжеловато стало, я что-то слишком устаю. Вот вопрос в том, что как вот сделать такой момент, определить. Харе Кришна. Previously, each and every devotee had another devotee, old devotee, who was guiding him and telling that here you please perform
more devotional service. And here you please reduce your efforts in order not to be burnt out. But now, because I don't have such a person nearby me, how can I understand by myself what kind of efforts I should perform in devotional service in order not to be burnt out, and at the same time in order not that I just doing something insignificant when I can make much more in devotional service. Your main authority is the president. Ваш главный здесь авторитет — это президент храма. You ask him what service you should be doing. Спросите его, каким служением вам здесь заниматься. You try to follow the instruction coming from the president. И постарайтесь следовать наставлениям президента храма. After following it and you have some extra time to do other service, do it on your own. И затем, если после выполнения служения, которое он вам поручит, у вас появляется еще какое-то свободное время, то вы по собственному почину можете еще и дополнительное служение совершить. I don't see here that you can be burnt because, of course, there's not a lot of devotees, but it's a small temple. So I think all the service here is like equally divided and being shared by everybody. Тут не такой уж большой храм. В принципе, преданных тоже немного, но я не думаю, что здесь кто-то может выгореть. И у меня ощущение такое, что служение равномерно распределено между всеми, кто здесь живет. So you ask your temple president what is service best for you. Так что можете спросить президента храма о том, какое служение вам подойдет больше всего. And be sure you have some time for reading and more chanting. И удостоверьтесь в том, что вам хватает времени на чтение книг и на джапу. Chant with the devotees. Повторяйте святое имя в обществе преданных. As much as you can. Максимально, насколько можете. And serve with the devotees. Sharing. Yeah. Совместном служении вместе с преданными занимайтесь. Yeah. Okay. Матаджи. Вот Матаджи, пожалуйста, задайте вопросы. Вот микрофон. Хотите микрофон взять? Хотите взять микрофон? Хотите взять микрофон? Возьмите микрофон. Я про взаимоотношения. В общем, мы невольно порой согрешаем постоянно и даже не замечаем, что это мы делаем. Но важнее, наверное, все-таки, как ты сам реагируешь, а не как на тебя реагируют. Я ничего не понял. Нет. Ну вот событие какое-то произошло, да. Вот как сам ты относишься к этому событию, ну хотя ты там что-то там натворил, да. Или как реагируют другие на это. Ясно. Question is related to relationships. When something happens, what is most important? Our perception of what has happened, or how others perceive what happened? It says that we should act in such a way that we don't offend anybody. Говорится, что действовать нужно таким образом, чтобы никого не оскорблять. That is more important. Это самое важное. It doesn't matter what others say, but more important is what should be our attitude. И что говорят другие, не так важно в сравнении с тем, каково наше должно быть отношение к происходящему. Does that answer your question? Отвечает ли это на ваш вопрос? Your perception may be wrong, but it depends. Our actions should be based from what the teachings of the Guru and the Shastra and the Sadhus. У нас могут быть ошибки в том, как мы воспринимаем происходящее, но что касается наших действий, то они должны быть основаны на наставлениях, которые содержатся в шастрах и которые мы получаем от гуру и саду. We should act in such a way that it will not disturb anybody. Действовать нужно так, чтобы не причинять никому беспокойств.
but we should not be superficial, artificial. При этом такое наше поведение не должно быть искусственным. Sometimes we say, "Oh, it is my nature. I am like that. I cannot change." Иногда люди говорят: вот я такой, это моя природа, я поменяться не могу. But that is your conditional nature. Это природа. That is your being conditioned. Это природа, но это обусловленная природа. If you are actually act according to the scripture, then that is your real nature. А если действовать в соответствии со священными писаниями, тогда это означает, мы действуем в соответствии со своей истинной природой. Because everyone actually can change. Потому что на самом деле поменяться может каждый. Change for good. Поменяться к лучшему, измениться к лучшему. Okay, so very important is that what is my more important actually is the purity of our intention. Поэтому самое главное, самое важное – это чистота, степень чистоты наших намерений. We're not here to please anybody except Krishna and Guru. Мы тут находимся для того, чтобы, не для того, чтобы удовлетворять всех подряд, мы для того, чтобы удовлетворить Кришну и Гуру. If Guru and Krishna is happy and pleased with our service, automatically all the Vaishnavas are also are happy and pleased with our service. Если Кришна и Гуру довольны нашим служением, тогда и все остальные естественным образом довольны нашим служением. Okay. Окей. Last question. Последний вопрос. Харе Кришна. Hare Krishna. Тоже два вопроса, но хотя бы один. Actually, he has two questions. Вы сказали, вот нужно просить духовное благословение, ну не материальное, а именно духовное, если просить. Но нужно ли их просить, или просто нужно действовать так, чтобы преданные тебя сами благословили? То есть ни о чем просить. Нужно ли просить или нет? Не обязательно. What is better, to ask devotees, please give me your blessings, or just to act in such a way that devotees will be inspired by themselves to bless us? Blessings is always there, but you are not ready to accept the blessings by not following the instruction. Благословения всегда доступны, но из-за неследования наставлениям у нас нет готовности принять эти благословения. Krishna's blessings is for everybody, but how many are taking advantage of Krishna's blessings? Благословения Кришны доступны каждому, но кто их принимает? The Guru's blessings is always ready to be given to the disciple, but is the disciple ready to accept by following his instruction? Гуру всегда готов благословить своего ученика, но всегда ли ученик готов принять эти благословения за счет того, что он будет следовать наставлениям своего духовного учителя? As soon as you follow the instructions from Guru and Krishna and the Vaishnavas, then blessings will keep on flowing more and more and more. Достаточно следовать наставлениям Господа Кришны, Гуру и Вайшнавов, и тогда поток их благословений будет в нашу жизнь течь непрерывно. It's not a lip service. Oh, Prabhuji, can you give me your blessings? Can you give your blessings to me? Это не вопрос какой-то внешней формы, когда мы говорим: «О, Прабхуджи, дайте мне свои благословения». Oh, Maharaj, can you please bless me? Или: «О, Махарадж, можете ли вы меня благословить?» You also have to act. Нужно также и самому действовать. And what is that action? И какие требуются действия? Do more service. Follow the instructions. Нужно больше служить и нужно следовать наставлениям. Following the instruction again without expecting anything in return. You have to be detached. Опять-таки, следовать этим наставлениям без привязанности, то есть не ожидая ничего взамен. You heard that story of Prabhupada giving a class in his Guru Maharaj Vyasa Puja?
Слышали ли вы о том, как Шрила Прабхупада давал лекцию на Весапуджи своего духовного учителя? And a sadhu, he met different kind of people, and then he gives them different kinds of blessings. И потом подходили разные саду, и Бхактисиданта Сарасвати давал им разные благословения. Was that when he met a prince? He says. То есть это не про Шрилу Прабхупаду и Бхактисиданту Сарасвати, это просто ведическая история про гуру ученика. He met a prince, he met a butcher, and he met a brahmachari. И там рассказывается о том, как эти гуру и ученик, путешествуя, встречали поочередно мясника, брамачари, царевича and пуджари. And pujari, so different blessings for each and every one of them for their own benefit. И каждому из них ради его же собственного блага было дано свое благословение. What is the blessings of the brahmachari? Например, какое благословение получил брамачари? Huh? Die immediately. Yes, die immediately, because you'll make so much benefit for you. And then for the prince, what is the benediction for the То есть prince? брамачари сказали: умри как можно скорее, тебе же лучше будет. А царевичу какое благословение было дано? What is it? Don't die. Don't die, because okay, as soon as you die, because you're enjoying too much, then you'll suffer. То есть, а почему не умирай? Потому что и так наслаждаешь свои чувства изо всех сил, поэтому как умрешь, будешь страдать. How about for the butcher? Что там было с мясником? Yeah, that's right. Don't Да, die. не Don't живи, не live. умирай. Just remain if you are, because if you die, you'll suffer a lot, and don't live also at the same time. So how is that? Don't die, don't live. То есть, как такое может быть и не живи, не умирай? Что это значит? Жить подобно аду. It means that after death he will go to hell, but he is already in hell. Okay. How about for the pujari? А с пуджари там была какая история? Live eternally. Live eternally. You're a pujari. То есть, да, если Agnigar пуджари also должны вечными live быть. eternally. Должны вечно жить, служить пуджари. Because you're always engaged. Devotees are always engaged. It doesn't matter what they do. They just like eternally, they can just be engaged. Независимо от того, каковы внешние обстоятельства, преданные всегда заняты в преданном служении. So the blessings are always there, but it depends. Again, whatever is happening to us at this moment, these are all blessings already from the Supreme Lord. Все то, что с нами сейчас в жизни происходит, это и есть благословение, которое мы получаем от Верховного Господа. Even the devotees' suffering is also considered as blessings. Преданные даже страдания, которые в его жизнь приходят, считают благословениями. Because without that blessings of suffering, we will not actually make advancement. Потому что не было бы этих страданий, не было бы и духовного роста. Krishna knows the best for everyone. Кришна знает, кому что лучше. We just don't understand it, how it works. А мы просто не понимаем, как это все работает. We don't have a clear understanding how this suffering is also blessings from Krishna. У нас нет этого ясного понимания в части того, почему страдания, которые посылает нам Кришна, могут быть благословениями для нас. The only best thing that we can do, whatever position we are, whether we are in good condition or bad condition, is just to keep serving the Supreme Lord and His devotees. Самое лучшее, что мы можем делать, независимо от того, в каких обстоятельствах мы ни находились бы, в хороших или плохих, это просто продолжать свое преданное служение Верховному Господу. We all have expectations of whatever our future will be. И у каждого из нас в отношении своего будущего есть ожидания. It may or may not happen immediately, but eventually Krishna will bestow that blessings to us one day.
И у кого-то эти ожидания могут оправдаться моментально, у кого-то нет, но в конечном счете Кришна прольет свою милость. Just be patient, but at the same time continue to become enthusiastic in your service. Надо набраться терпения и в то же время вдохновенно совершать свое преданное служение. Follow the process wholeheartedly with great determination, and then ultimately Krishna will bestow his full blessings unto you. Нужно с решимостью от всего сердца продолжать следовать этому духовному процессу, и тогда в какой-то момент Кришна прольет на нас свои благословения. It's just a matter of time. Это лишь вопрос времени. The problem is we want immediate result. Проблема заключается в том, что мы всего хотим сразу. Krishna is like an ATM, all-time mercy. А Кришна для нас подобен банкомату. Like you go to a bank, Приходишь в банк, you put your card, суешь туда свою карту. and hopefully there's money in your bank Хорошо, если account. там что-то есть на карте. So you push 10,000 rubles. Набрав себе, вот хочу 10 тысяч. Then 10,000 rubles will come out. И высовываются банкноты. The ATM is always ready if you have money in there. Если на карте что-то есть, банкомат всегда готов выдать наличные. So Krishna's mercy is always ready if you do service. Точно так же и Кришна всегда готов благословить, если мы служим. It may come after some time, but it will come anyway. Через какое-то время эти благословения могут прийти. Они Or могут прийти не сразу, но они it все may равно come придут. immediately. Или же они могут сразу прийти. Okay, we stop here. На этом мы закончим. That's the blessings now. Prasadam. Prasadam means Сейчас мы mercy. будем благословлены просадом. Srila Prabhupada ki. Gandharaj Srimad Bhagavatam ki. Nitai Gaur Premanande.